The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check out at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with the girl Teddy Teangel and the two beautiful princesses. It is Saturday again, and yes, nera tuguse lero tugenda kwa twogera munaye. Kumbere ya bulijjo, many of us fight so many things in life, by the way, and so many things come about with adulthood, or some of it's not. Anyway, when someone is at campus, are they adults anyway? Yeah, so many things happen. So today we are going to be basically looking at how to fight effectively depression, how to effectively fight depression. Depression we jamuna egwenga gwechichewandi koze. Do you even realize, do you even get to find out tumuna when went to sekati di depressed obakati eno stress, eno just depression, eno just anxiety? Do you even get to know all that? Obakati go just or emotionless. You don't know when you're depressed, you don't know when you're stressed, you don't know when you're having anxiety. Mujamuna yetu yigire wamo, and let us know what you think in the comment section so to somera wamo. Without wasting any time, let me welcome the princesses Babuzeka, and then we dive into the topical discussion of that day. Princess of Bunyoro, buza kwatwa na koralero. Musibye mutya nsubira nti musibye bulungi era nga njagala okubaaniriza ku Snap Talk era ng'omulamu akutukwata ku ffenna, because mu bulamu ffenna tubeera n'ebitunyigiriza, but how you handle it kikisinga okuba ekikulu. Abamu ku ffe twetwala mu depression nga temuli na depressed. They start telling people, I think I am depressed, I am in depression, I don't even know how I'm going to go through it. Nga you are not depressed, you are just stressed. Kakati gwe nolowooza mbu you are depressed. Ebintu ebimu obeera toli mu depression. So mujje tuyigire wamu. Kale katugambe oli mu depression. How are you going to possibly maneuver through? Ate oleme kubanga ate weesigalidde. Abamu baluzinga n'obulamu bwabwe. So kati ensonga lwaki tuli wano leero twagala kumanya butya bw'oyinza okwekuŋŋaanya n'ova mu depression n'okomawo ntaano eweeyongerayo n'obulamu. Princess of Buganda buza kwatwa kwayo. Maniriza ku Snap Talk akongezi kona ko ralero era mbebaza gye mutuusaako engalo wiiki ettambudde etya, abafuniddemu ebirungi mukama yeebale, abafuniddemu okusomozebwa munnaye katongera okubasabira omukama Katonda kuba omutonzi waffe abe ng'ate abakwasizaako okubeera mu mbeera ennungi. Mubaja Luwedde Lilian era mbaaniriza nnyo ku Snap Talk y'olunaku olwaleero ensonga za depression twetaaga tumanye butaba osobola okukihandolinga. Era nga mubaja agambye nti abamu mugiyita depression naye ng'ate oluusi it's anxiety oba oluusi stress, naye ate ebyo byonna bebiridinga ku depression. Kwaliwo embeera weesukka omuntu n'agenda n'asukkira ddala ne wabadde alina okukoma n'olabira ddala ng'ate kakati abweddeyo. So you come we discuss. Buli omu bimunyiga bubwe, buli omu ataaka emukwata bubwe, oba depression emukwata bubwe oba emuyisa bubwe n'engeri ez'enjawulo. So people are created differently. So nze bwempisa izo kwasibwisa Farida, izo kwasibwisa Teangel. So you come we discuss. Okay, come we discuss. Buli omu emuyisa bubwe. So the question is, do you even get to know that I'm depressed? Let me ask the ladies, have you ever been depressed? Like, do you remember any one time when you felt like this time around I'm depressed? I don't think I have ever been depressed. You never? I do not want to lie. You don't think you have been depressed? Did you never have been depressed? Yes, at a certain point, yes, I have. As in me, I actually have ever been yes, I've ever been depressed. I remember last year. You sound like you're not sure whether No, I'm really sure. I'm really sure. I went through depression last year, by the way, because oftentimes, people can be depressed.
abamu nga their workmates can't even know or their family members can't even know. It's only you who is handling it. Gwamanyi choitam. So for me, I think I'm very sure last year I went through depression. But luckily enough, when the year was starting, it was a fresh start, and yeah, I was able to, you know, to maneuver. Kati Farida, atabela ako depressed. Watugamba lulimbu for you. When you're stressed, you just eat. In fact, you said you even gain weight when you're stressed. You see, but I always tell you, things change as you grow. Ogendo sanga nti ebyalinga bikunyumira luli oba ebyalinga bikusanyusa nga tebikyakusanyusa because you have grown now, byewetaaga byanjawulo n'obulamu engeri gye bukutwalamu eba yanjawulo. Enjawulo ya depression ne stress is physically caused. Either oinamu you know, empalana netenjo, oba oinamu you are short on money, oba just oinamu ebikutawanya ng'omuntu. Kakati depression chiva munda. And it is you get it from inside you. Nti kayinza kuba akantu katono bwe katine ka triggering something echedda, and it comes back, and then it puts you in that situation nga tusana kwejja mu gwe kenyini. Kati consistent sadness neberanga ebera wonti ne bwe babegezaako okubanga bakuchamulanga tebikola makulu. And depression lasts ekitono nnyo eyinza okutwalira ddala omwezi gumu. Kakati stress, you can be stressed for 3 weeks or even just an hour, and afterwards when you execute you work on maze no terera. And how you identify you are stressed not depressed is ojja kubeera stressed, you will go to gym, come back ng'oliwulira bulungi. If you are depressed neba nakutwala mu kirabu nga gy'obadde osinga okwagala, it will not help. Neba nakuleetera bbaawo nga gw'obadde osinga okwagala, it will not help. Newe zinaaba ssente ne bazikuwa, it does not help because it is from within you. It is not physical, it is not caused by the physical surroundings eziba zituliraanye. Nti kiva munda ne kiryoka kidda kungulu. Ekitalinga stress ebeera nnyangu ya kumanaginga because it was caused by something that was physical, not something that was within us. Nti ebiseera ebisinga tubeera n'ebintu ebitwayitamu edda nga twabitereka mu ffe. Maybe you lost someone and you didn't grieve enough. I think situations baza pushing, you know, to just move on. Kakati bw'otuuka mu mbeera ekunyiga, and then you just wish that person singa yaliwo saawa eno. So kakati embeera eyo just pushes you back. You're grieving, so you grieve now. And when someone is grieving, we don't give them time. Because tomanya pain yawe ekomawa nti oyinza kwa losing omuntu nete wamu grieving anyo because maybe you were young oba walina surroundings abakuyambako, you know, okuva mu mbeera bwetyo nti tewakiwulira then tekyakuluma. Kakati saawa eno okiwulira because some situation has triggered it, you need the other person ataliwo. So it just, you know, throws you back to that time when that person went. Actually then you start your grieving journey. Kakati omuntu aba grieving, we don't say muleka ajja kunakuwala mu wiiki bbiri ajja kutereera because tomanyi kye bawulira munda mu bo. Kyova agamba nnyo nti omuntu ali depressed ne bwaba ng'abadde very social, they tend to isolate. To withdraw. They withdraw ne bwoba omwagaza kyo omwagaza ne bwomuleeta biki, they withdraw completely because ennaku baba bagiwulira from within, kuva munda. Teva wabweru. Nti ne bwe munaleeta ebintu ebiri very external mbo musanyuse kizibu nnyo omuntu oyo okuba nti avayo unless ng'alaba nti ye kenyini they want to take that step okubanga ayagala okuva mu depression. It is very hard okujja omuntu mu depression. Kyovala abagamba nti therapists omanyi wano mu Africa tetuwa ba therapists. Mbuba Africa tuwa ba therapists. Kansala lwaki mwangenda okulaba kansala ambulire ku byobufumbo ye mufumbo ate wano bagamba lwaki omukazi atali mufumbo ambulire ku byobufumbo. So here in Africa ebintu binnyo tetubiwa mugaso ate nga biri very very important. It is even, you know, do a normal check-in with a counselor because oyinza okubanga oyita mu mbeera nga tomanyi nti it is going to cause you depression. Yes. Nti ogenda olyoka n'olyoka obeerawo n'okiyitamu n'olyoka otegeera nti
kituufu abantu bayita mu bintu bwe biti. So someone was saying the sikabira mukwano, but not until you cry. Not until you lose that friend that you didn't expect to Not until you cry, you get into the situation. You are going to cry for that person. It is when you understand tenjo teyalita mu bwaba yali akaba nga gamba naye yatuveko lwaki aba akabira omusajja ajafuna omulala mukazi mulungi because you do not know the attachments those people have. Ebiseera ebisinga you just like all the history, all those the things that have built, you know? Why are you even moving on like nothing happened? Like abantu just like, you know, but chimu ne bachisuleri ne batambula. So I have been stressed, but depression. You're not yet sure if you have. I am very sure as a severe form of depression. Okay, then that takes us to some of the signs that I managed to get is a depression, and well, emotional signs, and then physical signs, and yeah. So I'm going to state some of the signs as that you're depressed. Waberawo persistent sadness. Farida jatugambyeko. Emptiness or hopelessness. Niwaberawo frustration even over small matters. Just a katono. Depressing, I just don't know. So niwaberawo feeling worthless, guilty or helpless. You know, I've ever felt like I am like that. You've ever felt guilty or helpless, like no lingoli worthless at some point. Yeah. Yes. 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 And I have just felt that lately. I don't know why. Just lately. You okay? Really? Are you okay? You might be sitting with a depressed person, by the way. But the other thing is loss of interest or pleasure in hobbies or activities once enjoyed. Farida chat ngati ngane chiwayagala ngedda nga right now techichakolera. Ngogamba tende tugende kutwalako swimming and sponsoring. Lero sagala just not to stay indoors, want to sleep. No kanete kuva dingo inotuloto bwetu tujja bwetu. Twajanjala swimming. Atanze mnange kirabika nabera kubanga nze njagala nnyo tulo naye ovulati sirina tulo. Abantu something is wrong indeed. After air we are going to see our sister. So nabera what the physical ones as well the emotional because Farida chinyo nagama chiva munda depression ebera munda like it's not going to be on top or something. It comes otukwata continue bwa mbono yanko nyene ngetinga smart depression. No, it comes from the inside. So maybe the physical ones. At that time you feel like singa bankuba nempulira that physical pain instead of feeling. Is when I wanted to be sleeping because when you sleep oba tolaba nibigenda basi oba tobimanyi oba munsi ndala so nzenga mbera ngamba njagala kwebaka but then ngotule tuliwo ngate tujja oyagala kwebaka owulira nga you want to run away from something or you want to escape something. Awe nyini Farida agambye wayina ngotote to China change in sleeping patterns zezili physical sleeping too much or too little ora muntu gasimu ebasi nenga bonyeba kabwazo kabwa dawa nenga ite yebaka nnyo nenga atakulaga nengo you can smell something waliwo ekitatambula bulungi. Ndiro agamba oli fatigued, you're suffering from fatigue. Farida yansekerera fatigue yangaji kwa. So fatigue or lack of energy is one of the other way that one can be depressed. Yes. Those are the physical signs of depression by the way. It's not like all the time you feel fatigued it's because you're depressed. Sometimes you have worked so hard that week or so you just need to rest. So it has to be it's coming from somewhere. Appetite or weight loss. I mean appetite or weight changes, loss or gain. Abamu baluzinga nga twaina appetite, abala ne ba gaining weight nga baina a lot of appetite. That is another sign of what? Of depression. Unexplained aches, pains. Munyingo. Ezo ekinga mpulira omugongo gunjiragira mpulira sima yango kati ne digestive problems nazo olumu depression is it. So basically those are some of the signs of memory loss. Memory loss kanda bayinza okubeera wano mu cognitive. Bana yakaga yes. Wale ne behavioral signs by the way. Withdrawing from friends, family or social activities, neglecting responsibilities, hygiene or appearance. Ambagamba siagala kwambala makeup. Omuntu yali alabiko nga wefaako yanga tokyagala kunaaba abalenzi mumanyi obutagala kunaaba abalenzi abamu depression makes you start thinking about death. It makes you start thinking about death and you hate everything around you. You even hate the people around you.
you feel like you just want to be alone, and there are people who feel like someone close to you doesn't understand. But always depression there, you know, abantu abamu, they don't give themselves time to go through certain situations. When someone loses a friend, like someone go at the bagal, always abamu ayinza kuba adetamu tamwaganya naye bwe kimugwa mu matu. Natandika thinking about life and everything about life. Ekyo kati sana mutwala mu depression. So abantu abamu emibiri gyabwe n'obulamu bwabwe tebabuwa time to go through certain situations. When you lose someone, especially ng'omuntu afudde, most of the times woba badde close naye, bwaba badde muzadde nga badde so close, oba badde mukwano, oba badde mwami wo, you have to give yourself time to heal, to grieve enough. To grieve enough. Cry as much as you have to. Like bera mu mbere ye y'okwennyika okubeeremu okumala akabanga. Of course waliwo abasukka. Naye abantu abamu omubiri gotoguwa time kuyita mu mbere eyo. Gwe bw'ofiirwa leero enkya bakulaba oli mu kukola, ozzeemu okukola. And people think you're okay, but you're not okay. As time goes by, you start breaking. Slowly by slowly, you start breaking. Every small trigger. Yes. But so, you feel triggered. You feel triggered and you start thinking about the person you lost. That also, by the way, happens to relationships. You don't heal, you just jump into another one. You find yourself making it a big deal. It is a small thing because you didn't heal. Kakati bonna obulumi bwo bwabukwata no shiftinze kono no teka kwoli omuntu kati omuwadde burden etali yiye kyonna kyo feeling it is not for him, it is for the other person yakuleka abagwe mwaya ukana naye. So what our mubiri go time to go through that situation. Nebo bakugambye obulwadde because what sicknesses zoga nti zo zirwawo okuwona. Mulimu obulwadde obutawona. Ng'omuntu wakiri bakuwa ddagala likubeezaawo bali kusurviving sa. The first times, if you don't break down, if you don't break like ng'omuntu, it's going to come back in the near future. Nti bw'otawa mubiri gwo time kunyiiga, kubeera sad, going through that situation. Era leno mumaaso ejja kusangayo. Yensonga lwaki abantu abamu bw'aba teyahealinga, bw'aba teyayita mu mbeera eyo, atandika okubeera nga anything small kimuzzaayo. Munyumya emboozi yammwe ng'obusungu bulinnya. Because you're talking about something they didn't go through. Because mulimu abantu gwe balangidde. Ntagunda ino obulwadde bwe buti ne bwe buti. Let me use obulwadde bwa mukenenya. Nti wa muntu gwe bakigambye, sorry, I'm not offending anyone. Naye wa muntu gwe bakigamba because yakikiriza nti weekiri. And they don't feel offended. They don't feel offended. Naye ate n'okyogera omulala n'anyiiga nnyo n'avaako. So nti oluusi oba teweewa time kuyita mu mbeera eyo. We all have ups and lows. So if you're this kind of person who doesn't accept the lows to come your way, to also go through them, era ojja tuuka mu maaso eyo era zijje ne bw'onooba tozaagala ate bwe zijja zikkuba bukubi wansi. Byebyo okugamba nti omuntu yali ayagala ekintu, but because they are depressed they start withdrawing. Kati mwe mutandika kunoonya kuzuula kiki ekiri mu omuntu ono, mulwadde kiki, mulaba muntu kukenena nga ggwawo naye nga talina bulwadde bwonna bumuluma, but because they are depressed. Ate abamu they carry burdens that they are not theirs and they depress them. Nyama gamba kuchayitamu n'obeera nga kizibu kakifuuse kicho. Kiba kicho n'okyambala bwoti. N'okyambala bwoti ne kikulumira ddala ng'ekikyo. Kati n'abamu ne bamaliza nga ageze mu depression, not because the burden is theirs, but the burden is for someone. Yet is so mugugu. Naye n'ayingira mu depression y'oli. Oli wabeera depressed naye n'akikuwa. Osobola okigabana. Nanti kimanyi ekireeta ebuzibu obwo because oli omuntu aba reaching out, you are the only hope for them. So not helping out can hurt. Ekyo kyonnyini position eyamba owulira ddala nga. Thank you. N'oyingira naawe ne wennyika ne mbeera nga mwennyisa aba babiri. Ayina obuzibu yennyini naawe yalibadde solution mwena ne mwennyikira wamu because tosobodde kuyamba muntu ono oba oluusi naawe burden gye weetisse oganya okikkiriza nti you can't be of help. So let's go back to the topical discussion. We have stated the signs. Warning signs batuwadde ne batugamba because Farida chogedde kunagamba talking about death.
dying or suicide. When someone starts to gamba expressing a desire to disappear or being a burden. So yo muntu ngomanya either ali mu depression bawoye woyo babuze what is the problem, giving away belongings or saying goodbye unexpectedly. My sorry ola kati okuba nayo kana katebe kan Farida nkakuwadde obanga alama Farida akoze on statement nemubuza alama oberanga alama indeed that's the right one. Lilian chako nebula bikango obuganye nga ochokose bigambo bwebiti. So basically those are some of the signs you could figure out like mentioning, and today we are basically looking at how do we effectively manage depression, because it's happening among us. Last year, like, I was so depressed, by the way. And by the way, feel free. It's not like only friends stress you, like put you in depression. Situations can put you in depression. People can put you into depression. So many things can put you into depression. Someone can be there just because taina mulimu ngali depressing agenda kusoma nsoma bazala ni bamperera nsoma myaka jange bati, but I don't have a job and you're depressed. And today we are looking at effectively how do we manage depression, because it's happening. So many of you are depressed and you just don't know that you're depressed. So let us know what you think in the comment section. Nafe tugenda kwa sharing that a few ideas that we know. For me, Farida, I think, talked about seeking counselors. I remember wanting to go to counselors last year, but it's okay. The counselors are very expensive in Uganda. I don't know why. Is it the same in Europe or in other countries? Why are counselors very expensive in Uganda? But if you're there and you're depressed, feel free to find a psychiatrist, a counselor to talk to, because this is a random person. But then this person, so when you talk to someone random, sometimes it's more helping, because you know you're not going to find your secret elsewhere. Whereas what you gamba ko tenjo, nebambi achinywa innocent, gwe mwana gwe Farida. Omanyinga Lilian yangambi bambi chino. I even add a kabambi innocently because I don't know, like I'm trying to see how can I help, and I end up doing lugaba. Whereas when you say a counselor, a psychiatrist, like on mtage na kuaga elsewhere, and for them they body so many that they know what to say to you that can calm you down, that can take you out of that particular situation. Africa, we don't see a psychiatrist. Even to be by the, like a lot is happening lately. Ora otunya nebera Uganda or African countries tutambula tugobera New Europe byekola. Until you find that many things have shifted. Back then in the 80s you'd find society bera o okulira small society nana yezalo omwana. Lately omwana omina yegwe so mwana so kuteka in depression. So you need to seek help. Sibe ebiri ebyedambo Africans really fair to sorting into smart tukube ngoma ne tutula ne batunyumizo obugero ne tubera okay. They don't happen anymore. So don't look at something as, you know, ebya abazungu ebya no, if you need help, seek that help and it will help you. Ate wana mu Africa twali tunayigebye ebigambo bya depression. Mbwaite babita bya abazungu. Bya abazungu. Mbwakana kekoza ki. Agokola wocha unalyoka kuwoninga woninga nenga mwana ali depressed bambi. Ngo mwana yetaaga buyambi. Ningo mzade tamanyi nti mwana ali depressed. Mwana kyagala genda ku ssomero, ya mulaba wako mwana yekunza takyagala nakuzanya nenga yetamanyi. Akanyamo pikampekeza panado kuloza mbo mwana murade nenga si murade. Yeah, that's true. Yeah, I love the aspect Lilian Jali said by the parents. Do you know that your kids be depressed? Okay, not kids. No, depressing. No, Abana, technically. No, I think depressed. Abana, chenyizo closer kechizo depressing Abana is domestic violence. Maybe. Omwana ngalaba like certain behaviors at home happening. Mama netata. Yes, mama netata. Tata anywa, mama anywa. Ochitegera. So your mwana so genda into depression. Bullying at school. Yes, bullying at school. So really, I thought by the kids don't get depressed, but they really do. Mulimu abawala batandise okuvubuka mu myaka gye kivubuka ejo. Olusi abalenzi amanya abalenzi abamu balina engeri gye babullingamu abawala abo ku ssomero. Mwana alisha ibichi najala niko mubulinga ngabwa amuvumira mbana banne. So mwana kimutamya n'essomero. Kati agenda gwerayo mpola mpola nga takyayagala agenda ku ssomero because there is this person abeera mutawanya bwati ne bwati. Ate olusi oba ina strict parents at home. Tosaate kubeeyabiza. Kati ye ensongolosanga abaana tatuka ku ssomero akoma mukuba. Oba yasibule kanti agenze ku ssomero n'agende wabo wa mukwano gwe. N'asibeyo n'akumanga ng'omwana yenna ava ku ssomero. Sabazadde olusi ebyo bintu babipayinga attention nenga bibeerawo bitawanya abaana. Yes, that's true. You've reminded me of some guy got asoma naye nga sikerera abawala. I think we were in P5 nga sikerera girls that
when you get like your boobs early. Ngabera abasekerera. Ekyo abana bakeranga okubako emirawo. What is akubaka mwe mulawo gudaddeyo. What is that? Okay. But senga yalina okubako. Bakubaka emirawo. I even remember my sister ngakubako omulawo. Abana tebayina. No, let's go back to that discussion. By the way, that was a nice year because Katolabo Mwane also one time so because abana bakula bulunja. I have my sister who is 10 years. She's my height. Chemusingako is of course a such as in Tinzeni muntu mukulu you can see which she's 10 years but she's my height already. So you find someone a bullying omwana we but chitegera. So mwana yeta racha akula bwatu bwatu. Oli giant oli bichi. In fact one time my sister asked me, "Am I a giant?" Namkama, "No, you're not a giant. You just grow really so well." You get that means someone away at Mugama kusome or something. So you talked that and you reminded me of that boy that would Bambi offend girls. Then nalinga sichifako, but right now I feel like it's bad because you never know state chijele sema mwana. Anyway, let's go back. How do you effectively fight this? Abazade Lilian abakuiza na bagamba know your child. Togamba bagamba tacha agala so manzo mwana yasobelo no. Before you quarrel, you should know your child. Is your child in their right senses? Or am bullying kusomero? Or mwana agenda through depression? Like let's also put children into consideration. Neka let's go back to the science to stage disease zirumie. How do we think we can manage this? Farida. Twewale nnyo okubeera fekka. Oh yeah. Buli mbeera yonna. Yita boyfriend. Owachalira kwa mukwano ngo gamba Jeremiah sijja kuyita. Jeremiah ali mukunga muteke mwaka si. Ojja kubeera ne boyfriend nga ali wala kala yoine. No, ngo hang out with the girls. Tola na bagamba nga to hang out with the girls nga babye bichebyo. Even the girls don't have the money. Talk about it, Farida. Just go to your homes with a chichere mulye. Preacher. You might want to go and hang out with the girls, but also the girls don't have the money. Now, if you want to hang out, you go buy chichere and meat to go hang out with the girls. It is also an expense that you are bringing. But osobola okwewala okubeera wekka nogamba nti weke nnyini because okuwona ne bweba bulwadde you have to first agree nti nina okuwona because okukkiriza mu mutima kintu kikulu nnyo. Your mind eyamba nnyo mu bintu bye tukola. Obwongo obwo kyova busetinzeeko nti kino kyova olaba nti bakugamba okkirize ebiseera bisinga bakubuuza okkiriza because obwongo bwe buba tebukiriiko zino external factors ne bwe balikola batya you will not come out of depression ne babulwadde oba tojja kuwona so they will tell you first agree nti oyagala okivaamu sooka okkirize nti okyagala kyolimu oyagala okukifuluma nawe tekikukoze bulungi so bw'oba oyagala okukikola ojja kwepushinga even when no one pushes you nti ojja kulaba ewaka obaddewo weka naye nga nawe olaba nti between saawa emu wozukukidde ku makya paka saawa 9 tolina kyokoze tozuukusa nti olongoseza nnyumba tonaabye oli mu buliri tolidde. You are just there in bed. Yeah. Kakati bwe okubirizaamu nogamba naye nembeera bwembeera bwenti for the next 1 month ngenda kubandi. Nomanya nti it may take a bad toll on you. So nogamba kanfulumemu let me go for a walk. Nogamba n'otambula mweyo kati fe abagala gyonna gy'otambulidde ofuna yakusiima. You look good. You look beautiful. Hello, can I have your number? Obuntu butono nnyo obukuzza mu mbeera. Abadde worthless n'oli ng'oli worthy nnyo. Ng'omwana akuwanyawanyawo obugambo batakugamba aho ng'ate omusanze ku bbala. So you come back feeling somehow good. Like someone just tells you something good. Yedenga anyway, abyogedde si ye muntu omutuufu obigamba. But maybe God put that person there okubanga boosting your mood. So nti fe aba bali mu embeera twekubirize nnyo okubanga twagala okugivaamu. Naye nga depression isookera ddala nti weewala okubeera wekka kubanga depression eruma nnyo ng'oli wekka. Kyova olaba nti bw'obeera wekka even when you are not depressed, you start feeling like you are depressed. You're just bored. You start feeling like you are depressed because bw'obeera wekka obulamu bulina engeri gye bukunyigamu. You know, life just feels like tebulina mugaso ng'oli wekka. You are
ate walifa ababeera feke waka mayumba you are alone, you wake up on a Sunday tuchaka chovolaba njagala nnyo okukeera njije ku mulimu because bojja ku mulimu muli bangi no one identifies you inakyoli mu battle nacho oba everyone will come back with their chibozi ne mushitambuzo olunaku but when you are at home and you are alone ebirowoozo bingi nnyo your mind moves ate kali kintu tekyakola nekiri tekyakola but I'm not meant to be that person so kakati ebirowoozo ebyo buli we byesomba bina we bikuteeka kati weewalanga nnyo okubeera we kane bw'obeera wekewaka at least get a rope and go skipping akagwa because mu skipping obwongo ojja kuba butambula it will not focus but buli aid tebugenda kubeeraawo ng'olowooza ku bannange ate bikikyova olaba nti bagamba nnyo nti buli lw'owulira nga pain eri ina always go for a physical activity that is going to drain you somehow buli lw'owulira nga obuliro ennaku kale go hit the gym because okukwaho ogenda okujja mu gym bw'onootuuka kanonaalowooza ogenda kuba otulo kalamba paka ku makya okeera ogenda okola so everyone you feel that pain or sadness that is inner, no one is going to help you heal. Go find a physical activity that is going to drain you. Yeah. Hey, go enjoy your souls in a way. Hey, you can go play football. Gendo okole ekintu ekigendo okoyo omubiri gwo. Oba ekigendo distracting obwongo bwo okubanga olowooza ku kiri. Kati when your mind gets distracted, you are healing. You have started the healing process because kati you are not focusing on that particular thing alone. Or in every life, sometimes oyinza okubanga ogenze kutambula, you get a friend. Now nafuukira ddala n'omukwano we have gotten people nga tubadde tetubamanyi ne bafuukira ddala abantu ab'ensonga mu bulamu bwaffe naye nga waba meeting randomly. Last time when was I watching Embaga and the man bamuwa akazirala yogera on his wedding nagamba mbuno abakyala bannaye muyigoga b'ennamba zammwe. I met my wife. My wife had come to deliver something at office and I saw her and I got out of my office, particularly not to his office. But like you can come to deliver something at Digital and then someone just, spots you and then he runs after you and like, can I have your number? Wow. There they were on the wedding. There they are married. Yes. So, oyinza okubanga otambuddemu, you might find a genuine friend. Now, kusine mwesanga eyo oba mubadde mugenze mu kujogging what and you become really close. Ne bakuyambako even to get out of mweyembera gy'oba olimu. N'ekintu ekirala bannaye tweyigirize. Omanyi depression emanyi engeri gyetu jamu mbeera nobeera tokyefaako tokyayagala muntu yenna tokyayagala muntu akugambako nobeeraawo nga buli kimu kyakutamye completely nga weevaako weevaako tokyayagalirako ddala. Naawo kati nze mbaera nga nongamba ganda let us identify our passions and interests. Kiki ky'osinga okwagala mu bulamu bwo naawe okye-identifyinga go for that thing in that situation. Oyagala nnyo okulaba movies, go look for those good movies. Olabe movies zo. Oyagala nnyo ennyimba, music boosts your mood. Go for those songs ezikunyumira. Eziteekemu. Nze nnyo okugamba nze nteekako TV yange nga sigiraba but everyone may ask me lwaki oteekako TV gy'otalaba? Namugamba boosting it is my mood booster. It boosts my mood. Sometimes in bus chiriko and I just hear a beautiful like story. I just go to look what exactly are they talking about. It is very rare to find me sitting and glued on a TV. I don't even remember when I do that at home. Really? But yes, but it is just my mood booster. It just boosts me. It is playing in the background. I don't while you're doing your house chores, you're just okay singing along. I am just okay, and it is okay. Sagala nyo. So buli lw'obeeraawo nga tonnatuukamu eri mbeera weenoonya omanyi ky'oyagala kiki ekikunyumira. Kati buli lw'obeera n'ekintu ekikunyumira kijja kuyamba nnyo ng'otuuse mu mbeera bw'etyo nti ojja kubanga oyagala nnyo okujournalinga learn writing down olunaku lwo nga we lugenze. Sometimes si buli kadde nti ojja kufuna ng'omuntu gw'onyumiza because abantu bakukoowa. Nze nagambako mukwano gwange nti do you know what, bw'oddamu okunyumiza ku bbaawo ng'ate okyali naye nze naawe tujja kwawukana. Not because nkukooye but because ensonga zo zifudde nnyo zange ng'ate zammwe
I shouldn't be the one coming in nganze ampa amagezi mu relationship yo because me I don't share my relationship issues. Why are you even feeling comfortable sharing yours every now and then with me? Because in the one you miss, I have been with you for years. Kugamba ko ba wange yakoze bwati manya boyfriend wange yakoze kakati gwe ina boyfriend. Why do you feel comfortable telling me your issues every now and then? It's because don't involve third parties mu nsonga ezimu mu relationship ebi abamu basajjula embeera eyandibadde nga eri kale nagisajjulira ddala because abantu betubeera nabo Mukama yabamanyi emitima ffe tuba tetubamanyi tubalaba kungulu so oyinza olowooza nti omuntu akwagala nnyo nga takwagala ne yandikuyambye okuva mu depression bakwongererayo ddala because now checho che yali akwagaliza wali oshining maybe better than them kati you are in that situation, they do not want you to come out of it. So tweyigirize nnyo okukola activities ezituyambako kweja mu mbeera nga we haven't involved third parties. Anyone, Thank you. Nti ojja kumanya nti enembeera bweti naye kiki ekiyinza okunziza mu mood. Okay, I should go and write down something. Maybe muwandike zana bagamba no learn to write love letters. Tell you Nasika. You see, you will have a lot of love letters in Gaziri awe. Ngozi soma. Learn to write love letters. Like after I've written them, what do I do? You can decide once in a way to send it to your man. It is actually nambozi. Gaziri there, nga just since one can zibera. Yes, zibera even so, keep them in your phone. Yes, keep them in your phone. By the way, toyina na kuwandika birungi byokka. Bweba ngambeera ambi, maybe you are going through something, a situation within your relationship. Write down how you feel because if say singa abakazi bwonyiige nnyo you fight to express yourself. But with a pen and paper you will express yourself properly. Oba okutte simu yo in your notes, you will express yourself properly. Bwe muddawo muwasome how you felt. Because yes, how you felt because then you didn't express yourself because wali onyize. Now you put it down. Kakati mulimu wandiko bugamba omune buberanga kale nga muluzungu tebuvaayo bulungi teka wo mu Luganda wandika mu Luganda oba mu Lunyankole oba any language you are comfortable with because activities ezo zitwekozesa fenga those personal activities nga you haven't involved a third party zituyamba nnyo ko healing than when you involve a third party because ebiseera bisinga betunyumiza. You see, I will come and tell you see Ted mbade mpita mbere before you even give me a solution mwana gwe nange nali mpisa mu bwe now you haven't helped me. Because you have made it about you. Yet I came to find a solution. Yes. Instead of you giving me a solution, now because even when you have gone through something that I am going through, in fact, I lost, let me say, a grandmother, and then God forbid, but you've lost, someone really close, and then you come and you life is no longer the same after losing my dad. My friend, what are you talking about? Oh, you get a good judge and you get a I like everything and the whole thing, you know, it's all a turn off. Before you know it, azolo pa uliza katono. Nang ifejeje afera twakolo rukunga kakati olaba bwoboze no funa that feeling. Chikuongerayo dala because now you will know no one is for you teri akwagala. Because even this one go badoloza anti you can confide in na yachi to it is about them. Kakati chigenda kuongererayo dala nenga te walifunye activity eyiye eri personate taga muntu yenna nesobola okubanga ekuboostinga yo mood. You can write, you can journal, you can start something, meditate. There are spaces, there is an app called Headspace. You can go download it. You know, clear your mind. Find something ekiyinza okuyamba. Ekiri mu gwe your own initiative. Ngate mu involvinze mu muntu mulala yenna kubanga kiyamba nnyo because ebisiira ebisinga obeera ogwo. Ate kati waliyo fa living a very private life. I'm going through something. Fine, I'm not feeling okay, but I don't feel like sharing. I don't feel like sharing. Ekintu kyempitamu noyo gwe mpitamu nakyo fa abamanyi gwe tukiwulira kati sometimes nyiza okubanga nze sagala kuchisharinga naye nga yebambi agenda nanyumizaako gwafunye kati gwe kikulya weka. Now that you live a private life, you need those personal initiatives ezijja okuyambako okulivinga obulamu. Otherwise, you might die of depression. Okay, thank you so much, Farida. As I cross over to Lilian, Farida has reminded me, like I said, as we were starting last year, really, 2024,
was one of the hardest year for me, and I was really, really depressed. And I remember someone telling me, maybe because it's the kind of music you listen to. Because for me, I'm this person who most of the times I like slow music, mostly worship. But then for me, I feel like worship songs speak to me. Niye wadanga we tagaliste zapata zikuboostinga because kati zino zikuletera zikuletera kuwera more into the situation. You begin to feel like maybe when you know better and all that. So I think also when you're choosing like the kind of music, at least for the music oba kuzinisamu like so that you can dance off you're in your room and then you're dancing instead of omwana naimba chiganda nga mukama nzijukira wenaliwe bati nange no uliranga banaye nange we so I think also you should be selective to what you listen to. Omuyimbi omu wa gospel gwe bagamba omusajja oyo bukyanga atandika kuyimba ennyimba ze zannako kiringanga yeye kamunsi muno yakyasinza okubonaabona. Yes, and it's a good song. You know, it's gospel, but then at that point in time, it's not like really like maybe it's not like it is somehow it's not boosting you. It's somehow draining you. Yeah. Anyway, I don't know. People are different. Yeah, people are different by that way. Like I start coming back slowly. Really? Slowly. Is it for me? One thing I know for sure. Katinze mba mpulira bulungi oduulira n'ekyemmanyi I cry over it, like I over meditate about it, and I'm like mama olaba kale kale ne bugembe bambi aliko ati mukama namujja. You see how it does for you? Yeah. Kata to me it gives me that hope. Okay, these too shall pass. Yeah, also it brings the hope, but then it doesn't boost at that particular time. Of course, in soka nenzirawo wali breaking up, but as I go on hearing the song, yeah, nsobola odduzzaako eminuliro emirundi. Maybe anyway, because oluusi wenva ku luno nenzira ku luli mood wefaamu naye wemba mpuliriza luno nga luletedde that mood. I continue listening to that song until I can listen to that song every day and every day. But by the gospel songs are really good. They're encouraging sometimes. Actually, most of the times, it's just that sometimes we could take a more in a situation because I was telling this person, no, you see, now last time this time a testimony, and then it changed their mind. Yes, that's true. I mean, it's gospel song. It's for the spirit. It feeds you up. But then at this time, for you not to be more down, listen to something that boosts you. Katobera boosted, because even when you're boosted, it's not like that situation is out. Yeah. So when you're boosted enough, you can listen to that song. Okay, you're going to get somewhere. No, so when down, in the Katwempuli, that slow gospel sometimes I really cry, or not because of the song necessarily, but I'm like, but because of what it just makes you feel the situation you're in. Yeah, like it really reminds me of the situation. Yes, the more you get to, the more that thing is in your mind. Yeah. Wait, how do I overcome it? To me, that's what I tell my mind. But if yes, I have to cry. That's what I said earlier. You have to let yourself go into that situation. Nebwoliwo tuseeri maaso ne bwe bakiza oba ne boddamu n'okiwulira osobola okusigala ng'oli okay. Kyekiri nti abantu abamu bw'oba oyita mu mbeera eno ng'oli mwana muto oyise mu mbeera enzibu ekutawaanya bw'oba tohiilinze n'ezo childhood traumas ne bw'oba okuze eno mu bukulu something small happens obwongo buddayo. Otandika okujjukira bwe nali omwana omuto something can just trigger it. Yes, bwe nali omwana omuto kyali bwe kiti ne bwe kiti. So kyovala banze ngamba nnyo abazadde nti yagala omwana wo bw'osobodde. Tomwagala kuli okwagala okwokwonoona naye mwagale ng'omuzadde. Baawo n'enkolagana eyo wakati wammwe nti oluusi omwana bw'aba ng'agirina they have a safe space to run to in case they are down. Naye abaana abafirika abasinga oba kububwo igwe baba mala okuzaala mama kasaabazaala n'obeera omuba nemba muli bangi oluusi obeera ku bubwo nti omwana abulwa waddukira ne bw'abanga alina ebimutawanya nga mwana muto. So as they continue growing ebintu bino bweba tebivudde oba tebihiirinze of course tebivaawo naye bw'aba tahiirinze bw'atuuka eno mu bukulu those traumas they carry those burdens from way back nazingiza kati bw'osangayo omwami nga tewahiiringa mu bintu ebyo kantu katono nnyo kakutwala mu depression.
ziri traumas zikomawo ne stand running in your mind. There are those who feel like okay ekituufu senga nga yali yagamba nti sisobola bufumbo notandika okirelatinga ku mbeera eriwo ekituufu sisobola bufumbo nosooka wennyika nokyawa omwami naye nga ye omwami just akantu kabadde katono nnyo nga kasobola okusolvingibwa ne kavaawo senga yankolako obunnabbi nga nkyali mwana muto yabyogera ne jjajja n'abiddamu noono n'abiddamu n'ebyo byonna byonna so bintu ebimu nti oluusi gwe nga gwe kitandikira ku gwe because bwe kiba tekitandikidde ku gwe n'omuntu akulira ntajja kutegeera kintu kiri because si bwa nti baliraba banaasibako bandage no era mulimu abantu abamu nga balwawo n'okufulumya signs eziri physical nga depression emulya mu bwongo wano nga emotionally ali down. Yes, it kills. Down. I was telling Lilian, remember nebinsumbwa luli nayagalanga nnyo okulya emmere ennungi bwena nga siri mu mbeera nnungi. But right now when you find me eating emmere etategeerekeka omanya nyina ebintu and no one wants to eat at my home because no one will eat that food that I am eating. Mwana go thank you Teddy. Kati dala mutufu emmere kikati. I just realized okay I am growing but I think because nabagala ntuli organically. Farida organically nedde organically eganye naye gwenga omuntu yenna bw'obanga oyise mu depression alentebwa ebintu ebyenjawulo mulimu ebintu ebireetebwa nga byo birina kyo tokyasobola kubikyusa bakugambye olina obulwadde bwe buti ne bwe buti tokyasobola kukyusa lutambi kujjawo mbeera eyo but accepting nti ekintu kituuseewo and letting yourself go through the situation kyekimu ku bintu ebisobola okutuyamba nti bwe mbanga boyfriend ankyaye yes ankyaye mulimu abaana abakyawa nga tadda takuba nkyukira oyo aba agenze naye wekkirize asalawo olumu mulimu abantu nga ye asalawo nga bw'aba asazeewo tebamugamba nti kyusa tadda mabega teryamuwabula nobwosiita ebigendo gamba ngenda kwetta nobeera suicide nokosa social media notimba ebipande buli wamu nze mulimu abaana nga tadda so ebintu bya can't live without you erawo ebiba bikomye it's upon you accepting yes ono agenze let me give myself time to heal to like ntandika okukola ebintu ebirala byenjagala kyova nze ngamba nnyo abantu nti si kirungi kwetega burden evudde no mu relationship n'ogiteeka eno because omuntu ono gwogenze ne mu relationship asuferinga nnyo because oluusi omutocharinga because of what the other person used to do to you noga okay mfunye omusajja omulala kankole revenge so munange bwe kituuka ku someone just comes in a relationship ngali very gadded nze saagala nnyo kuneekolezaako because when you so free with bamugoba. And so many women do that. By the women, sometimes you overguard your heart and nechiremesa relationship. By the way, yes. Ngomutima sagala genda out. Sagala genda went. Sagala kunkola bino because oli yabikola. So naye ngo atono omuntu gofunye wanjawulo. Naye kirala nti depression fenne tuyisa byanjawulo. Tenjo bwa healinze si bwe healinga si Farida bwa healinga. So fenne mu kutuyisa ebyenjawulo naawe agaba amagezi manya butabo olina okutandika okuwa omuntu ono amagezi ne bw'obeera kansula manya omuntu ono muhandolinga bwenti naye bw'ogaa nti ffenna ogenda tuhandolinga kitole tuyinza n'obutawona oli n'ayongera ate kwennyika bwennyisi n'ayongera kubeera mu mbeera emuleetera ennaku so it's upon gwagenda okuwa obuyambi manya omuntu ono muhandolinga ntya mulimu abantu nga depression ebaleetera tempers nga ziri waggulu wano bweziti nga tasalikako musale nga bali boogambye kantu katono naye naawe wakabyekabye dda twakugambye dda sirika like nkwekubako tojjayo eba naye nze oyagala nkukolere kibi nesonyiwa genda ndeka sembeera ngaeyo nti omaliriza oli abagobye mufulume ng'abagobye naye nga muleese buyambi so it's upon you knowing approach ki gy'ogenda okozesa eri omuntu ono ogenda muyamba otya ebitandika biri ludda watutandikidde ku mbeera ki
tutandikidde ku biri physical tuleke tugende ku biri emotional oba tutandikidde ku emotional tuleke tujje ku biri physical waawa singa okubeera awabi era owulirize story y'ono omuntu muwe obudde omuwulirize depression eva kuki bw'onoomanya depression kweva oba bwetandikidde it's easy for you omufunira remedy naye bw'onooba oyingidde kiyingire mbukubanga wawulira era munnange depression omuntu abeera mu mbeera bweti ne bweti bintu bya kivandulo omuntu tagenda kutereera. They'll just pretend in front of your face that they are okay. Nenga they are not okay. Because nze binza okunyamba okuva mu depression binza okwasibya ebikuyamba Farida. Nze ojja kuŋŋamba tugende ku road trip oba tukole bwe tunebwe tuti ntandika okuterera mpola mpola. Naye ng'ate gwe ojja kwagala ekintu kirala nnyo. Nti oli ajja kwagala activities endala nnyo naye gwe omusibye mu kintu olw'okuba naawe kyoyagala ky'omusibye otambula naye wawulira mbu kikola mumbejja tugambe tugende mu gym ne mulimu abantu abamu nga gym tejja mukolera naye omukunnumbiza omututte mu gym sinda namaanyi ne bweyevaayo osigadde wayiseewo ebbanga ojja tukutereera wekiwemu obudde kiwemu emyezi gyongeena oba 3 nga bw'omugamba omuntu naye emyezi egyena egyasooka yagimalako nga tewali njawulo omuzizayo mulundi omulera tanafuna njawulo so tukoleko ka research omanye approaches kizenyina okukozesa nga ngenda okutambaala omuntu ali depressed because mulimu gojja ogendako akugobe akulaga nti takwetaaga akugambe am fine mulimu abalina emputtu nga they don't want to accept the fact that they are not okay kati oyo omuntu ogenda mukolera ki ne bwembeera nga nze mukwano gwo nkutambaala ntya because mulimu emikwano egimu gyoba najyo ng'omuntu omutya nga bwe ziba zivuddeko totandika kwesazasaza nga tojja nakwogera naye akulangire akujjukiza kino akukole bwati ne bwati because they are depressed ate abamu beekuniza mulimu naakuyamba n'ayogera naye omuntu eyeekuniza oyo oba olina otwala obudde olina oteekamu obudde olina okuteekamu time olina okunoonyayo ne ku bisooka ebipya ndowooza bwe mba nnyinza okyogera bute bw'oyinza okumuyamba because depression si kyekintu ekivaawo mu lunaku lumu byawukana ku stress byawukana ku anxiety biri naye yennyini alimu ebika so buli omanya tuli ku mutendera ki abadde depressed kumala bbanga ki bye yali ayagala yabikyawa kumala kati bbanga ki tutambudde bbanga ki era omanye butya bw'oyingiramu naye omuntu ali ku stage ya bipolar aba atandise okufuuka embeera etandise okufuuka waasi nti omuntu oyo n'ebintu ebyali bimusanyusa atandikidde ddala obikyawa atandise okukyawa buli kimu ensonga zifuuse suicidal ensonga zayogerako zokka zokka so oyo omuntu omutambaala otya era sessions kizoomuwera omutwala luddawa movies yes movies tuzaagala ne mulimu movies nga zitucharinga nga tezikutucharinga physical naye mentally ng'oli bwakiraba tekijja kuva mu bwongo nzijukira Tenjo movie gye twalabako ono yali seri nga Tenjo agamba buli wabiraba byalaba byaloota so kati omuntu ali mu mbeera yakunakuwala naye movie gy'oleese nayo yennyini eringa eyogera eri ku mbeera yennyini gy'alimu seyeeba talina kyegenda muyamba oba ali mu outbreak omuleetedde ka love story kwegangala ddala gwe kyali muto kitegeera yes so gwe ng'omuntu naawe teekawo ko routine gy'oyinza okugoberera abamu balina issues with sleeping patterns so bwepimira obudde ogambe okay siina bulungi tulo kanyingira obuliri ssaawa 3 whether huko okuruku nja kubeera mu buliri oba nina otulo basiina yes nti buli bw'okikola omubiri gugenda gutandika okumanyira nti ku ssaawa 3 twebaka ku ssaawa 12 oba ssaawa 1 tuzuukuse so buli bw'okikola bw'oti otandika okulaba nga waliwo okuterera okw'enjawulo ne time gy'amala ku ssimu eno because these gadgets are good but these gadgets are also bad ebyamuleetedde depression byavudde ku ssimu ku social media abamuvumiddeyo bakoze bati ne bwe bati then eno essimu gimugjeeko ko mpolampola obudde bw'amala nayo bube butono kwata obudde bw'abadde amala ku ssimu bukwata at least kale Farida kiki kyatugambye jano wandika ebintu baako obuntu bw'owandika about life utandike kweyigiza kubanga tebijja kukola oba sina kindi noonya obutabo ulwanta otukemu eyo embeera otandika okuwandika nga tebikola naye olaba ne bwakuba kusoma right about it ne bwakuba I have a jar of gratitude so every time I get something nice I write it down I put it in my jar ne bwakuba kusoma butabo totandikira butabo bunene tandika mpola mpola
mpola mpola tutandika ku topic zotategeera osoma economics wamugwa ne mu high school why you even reading about planets zino zonna soma planets zonna simanya tandika olulimi oluso jasanga yo olugumu niye soma obutabo mpola mpola kati ngaze bwe nenyumiriza mu katabo ka gulu goes to school nti ogenda mpola no like otandika mpola as time goes on tokia nena musoma na nyumira so buli banga buliyitawo watandika okubaawo something ekikyuka mu bwongo obwo because what you feed your mind with kyekyo kyogenda otambula nakyo bwoba okifeedinga with negativity bwoba okifeedinga with sadness kyova waliwo omwami gwe nali ngamba naye lwaki olanyo stories ennaku because whenever you see ebintu byennaku bikubeera mu bwongo naawe otandika okuwulira ennaku ku bantu otandika okuwulira ennaku ku nsi eno n'embeera ne bwekutuukako nga ntono nnyo ennaku ekwambala mangu naye ekiri mu mbeja kyagambye nti TV ebeere kwawulize ku music nze ndi muntu addayo ewaka nga bunaku nyina okuteekako TV yayo oba saawa nnyo oba saawa wakiri ne bwe ndabako eddakiika ntono nnyo bwe ziti and then I get to bed every day I have to switch my TV on every day like I told myself never tuddayo saawa nnya anyumiza gwako olugulawo ngegendako byemu ku byensooka okukola nedda ddiya wiiki mpanvu naawe omutima ne gungamba naye TV tegenda kwonooneka nenkyekako just in case me lwakuba ntidde tegenda kwonooneka really is unless I have really like much of the time like but if I don't like mvide kumuli mko I will just go that's to the like neta I will tell you this TV has a movie at night bano balaga film bano tebalaga bano balabachi which TV can I put on and then I engage man yes so that's how I make my mind busy because obwongo butalina kyebukola. The devil also has a place to hide, to do anything, think about anything. And I don't mind this is the devil's workshop. Temuli kiri muntu olina kyofocus nzeeko ntoko waliwo asomesa wano kino waliwo ayigiriza kino na kiri. Oluusi oba toyagala naye ogakandike ku kalesho y'okufumba kuno bagiraga ku ssaawa 2:30 but as you watch the kufumba thing you also have that mind of trying out what these guys have done okay nali badde by the ngezaako ekintu bwekyo bano gyo nakatabo n'owandika the entire recipe so ebintu ng'ebyo biyambako obwongo bw'ono omuntu nti bwabanga ebimutawanya badde ku social media depression we yagijje at least waliwo ekitufudde business somewhere else. Okay, yes, thank you so much Lilian and then Farida. I love how Lilian has pointed out some of the things. Creating a routine is very important. In Titozu kukakubera idol, you know, I have to execute this, execute the other, and then you know that day moves on. I think for me the other point I would want is to build a support network. Yeah. One time twaliwan and then I think either Lilian or Farida said in Wagamati, you should have a community gundi wogenda nti webatankwanga bakunonya batandikira wasikwera nga gomina yobera weka chitandikira wo chikoma wo at least have maybe a church ngobo inayo sell mobera nti batandikira kale wano kunonya so like those groups where batezia now for us here in Chizungu waffe we have so many people that work out. So Friday you just go, you join people, random people that you don't know, you work out with them. You work out with yes, you go back home, just not the same, like you've met new people first. Some of them are high profile, some of them can connect you. You never know, this person could be a potential boss. By the way, what do you do? Man, I've not been working for the website. Hey, I can connect you. My friend was looking for someone. I saw me. So really, like being alone is, I know when you're depressed, if you realize that you're depressed, please don't be alone. You guys, I cried in a car, but just to kanga amaziga gawede mchiwanga. Like I would overcry and it wasn't like helping, but then every time I was at work, it felt nice because, you know, I'm like, I have a family, I can be with these guys. But every time I went back to my room, like all alone, it would be different. Whereas maybe if I had said, Katomaichi oluva katukumuli mkangene maybe wa muji mkowe, or let me go and jog around, meet these guys, then maybe I wouldn't have cried. So twayigirize n'okutambula tambula kongo nyuse ku mulimu oba si walanga wali walkable tambula walk, yes, manyi bulotambula n'olaba ebintu tandika olaba ebintu ebyenjawulo so by the time you also reach home okulaba omuntu akujjukiza nti sigwali obubi na abantu balekera n'okunywa nnyo omwenge
by the kuliko drugs abantu bagala kubuka bizibu naye oluusi teguyamba kubanga wegugwako the thing is ate nti kugenda oluusi okugwako ng'ozizza emisango abamu tebabatwala nga tebalina nagatambula bwenna ojjudde ku social media bakutimbye ekika kyonna kikulabye otomedde ebisenge okubya abantu naye munange ng'obadde mu depression n'okunyumira mwana muwala kale abasajja kale naye abawala naye abasajja nayo namwe tegubanyumira anyway due to time akatalekeka Lilian ngenda tandika naawe njagala okubategeeza nti bw'obanga otuuse ewaka ng'ogenda kwebaka waayo eddakiika nga 3 ove ku ssimu obeerekaawo just obwongo obeerekaawo buddeyo burelaxinge mu normal setting nga tolina social media then olyoka ogende weebake kiyamba nnyo nti ne woba ogenze okwebaka oluusi ofunirawo otulo naye oluusi era kino kikuyambako obwongo bwo obutabeera nnyo konjesi because oluusi byolaba wano ng'ogenda kwebaka otera okubiroota otera okubiroota n'ogaa nenalose ekintu bwekineweekiti but because the movie gye wabadde olaba yabadde horror ebirimu bitiisa byogenze nabyo mu tulo so waayo kaakadde wano welt omeditating olowooze olunaku lwo olugenda kutambula lutya olw'enkya ne bw'oba kale towandiise naye baako n'ekifaananyi ntuuke nkole bwenti ne bwenti ne bwenti obere productive with your life naye bw'onoobeera nti everything of yours is about social media ozukka n'essimu ng'ekuli mitwetwe tolinaako budde bugiwummuza wansi it's also not good for your health as well n'ekyokubiri twefeeko weefeeko gwe ng'omuntu weefeeko gwe ng'omuntu Farida akatalekeka bannaaye tweyonje banaye sitaani ayagala nnyo ebifo ebikyafu ewaka do you know even when you pray from a dirty place it just feels like sala tetuuse no it just feels like sitaani me it feels like sala tetuuse so banaye sitaani ayagala nnyo ebifo ebikyafu nti obeere ewaka walabikanga watali muntu naye nga mwoli mu nyumba oli mwana bwa buwala ne bw'obeera mulenzi why you even staying in that place banaye tuyonje ebifo mwe tubeera let us learn to declutter because ebintu ebimu ebitriggeringa butya bwe tutandika okuwulira bibeera within us mu environments mwe tuwangaalira engoye tozaagala zigabe some of those things that you don't use give them away eba bikaddiye nnyo bisuule ennyumba yo ebeeremu n'ebintu ebiri essential nga weetaaga okukozesa ojja kubanga ate munnange olabawo embeera because a clean space boosts your mood you know when you just clean your home and you light some candles n'oggula ne ku madirisa enzijji it lightens up your mood like oh my goodness this house is just good so tweyigirize no identify yourself weemanye kiki ekikusanyusa kakati bw'omala okwemanya onoonye ekintu ekyangu in that line ekitali very expensive oyagala nnyo okusoma sigenda kugamba ogenda otandika okusoma obuzaalo obutabo bw'aba politicians simanya betrayed by my leader you may not even understand those things but there are apps online you go log in they have a variety of novels and by the way we read these novels for free. And they have a lot of pages, like 1,000 pages. So we'll read one novel for like a week or and you will want to know because these are fantasy novels. You know? When a script is fantasized, so ogenda okwejjukiriza nga ekibadde kikustressing tokiwa nnyo budde because when you are going home or you are free you want to go and read a few pages like 10 you want to know how the story is moving so twenoonye omala okwenoonya n'olaba kyosinga okwagala oyagala kuwandiika oba kweyigiriza kujja nolinga don't wait for a bad situation wano mu mbeera ng'okyali bulungi wandiika olunaku lwo lukutambulidde lutya wabaddemu some hiccups byonna biwandiike omwami wakwagadde nnyo dati put it down kiteeke wansi ne lwakunyiziza kiteeke wansi nti ebiseera bisinga otaasobodde expressinga ng'osanyuse nnyo you will one day you know throw in that message to him oba to her nga takisuubira and you know it will be a game changer. Okay. Thank you so much, Lilian and Farida. To our viewers, thank you so much for your comments. We can keep this entire conversation going. Just to remind you, depression is here, but it can be avoidable. It is part of life, but you can go through it.
self-exiting or killing yourself is not really a solution to, to depression. In fact, what you have done is to shift your depression onto your parent, your loved ones. So literally, ogenda balekera depression yo. Bagamba, what didn't we do enough? What didn't we do? Like, why would our child take their lives? What? So rather, you can talk about this. You can reach out to random strangers. We are strangers, by the way. You can even inbox no salary. One of us that can inboxing ekono, and you never know how we can be of help. And sigwa also jigenda mu depression. Ate sigwa semba. Everyone goes through depression, but the thing is, handle it, get out of it. Lilian kept on saying, accept it. Manyati katwane chiriwo chimanyi ndi depressed, but what's the way forward? Mwade balabi balungi nnyo kweda yatatankide paka ne tukomye katubakwasaganye again on Sunday tomorrow at 8 p.m. on the Political Dice. Bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real